basement. Thanks. Do you know anything about the cult of the tree? Yes, yes. He who reaches for a spruce tree will stumble into a juniper. Bloom was one of them. He has kicked empty. I wouldn't want to be in his shoes. But I like his shoes. How did you know Blum was part of the cult? Oh, Fox never runs out of tricks. He's a crazy man, and he will show his ways. Bloom like to talk. Amusement time! Supposed to be! Wearing coveralls again! Target right! A lot of tourists this year! Shit. I need to get the power back on. Key fob's no good without power. I can't force it open. Wheeler used to be the agent of a manic-depressive celebrity writer, Alan Wake. Wake had various addictions on his back, an on-off death wish. Wheeler had seen a thing or two. Wheeler paid a lot of money for a good shrink. Got himself convinced that all the nightmares he'd seen leading up to Wake drowning himself were just his imagination. PTSD. Now we had pills to keep the shadows from his sleep. But the Andersons were something else. The nightmares were starting to creep in again,
Or maybe it was the drugs in the air. Wheeler hoped it was the drugs. The Andersons were so old. Vampires. After every gig and the party that followed, it took them weeks to bounce back. And they never did completely. Each time Wheeler expected them to croak. Fuse is blown. Maybe there are spares nearby. Thomas Zane looked just like Wake. Is this why Odin keeps calling him Tom? The power's off. Cynthia Weaver had always kept her lantern close. Someone in the bathroom with her. In the dark. Dark water pressed itself into her. She screamed. Cynthia Weaver hated being old. She'd been a doer, a fighter. Now the bathroom frightened her, afraid she'd break her hip, like Norman. Cynthia had always kept her lantern close, to hold the darkness at bay. "Oh dear, my lantern. I think I've lost it," Cynthia said. "This will put a smile back on your face, my dear," a voice said. A man's voice. Someone in the bathroom with her. In the dark. The light bulb had blown. She meant to replace it days ago. How could she forget? She had slipped getting out of the tub. She lay in the tub now. She lifted her hand. It looked wrong. Too many hands. In a black void with no sense of up or down, she was underwater. A dark shape pushed her down. Dark water pressed itself into her. She screamed. It came out in bubbles.
There. Power's back on. Shit. Careful, Saga. Is this something they watch on movie night? That looks just like Casey. What the hell is going on?
செக் நர்சிங் ஹோம் ஃபார் மியூசியம் ஃபார் த ரெக்கார்டு. நர்சிங் ஹோம் போனோம், பட் நர்சிங் ஹோம் போகிறதுக்கு எப்படி போகணுன்றது மறந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம், பயமாக வேற இருக்குது. அப்பா கொஞ்ச நேரத்தில் பயமுறுத்தி விட்டுருச்சு. எங்கடா காணோம்? கரெக்டு தான் வரும், கரெக்டாக தான் வரும். நர்சிங் ஹோம் எங்கடா இருக்கு? மேப் பாரு. இது வேற என்ன பயமுறுத்தி தொலையுது. இது என்னது? கீ ஃபேப் யூஸ் பண்ண. என்னடா இது? ஓ, இங்க இருக்கிற ரெக்கார்டு எடுத்துட்டு வந்து இங்க போடணும்னு நினைக்கிறேன். இது ஓபன் பண்ண முடியுதா? ஐ நீட் போல்ட் கட்டர்ஸ் ஆமே. அந்த பக்கம் போய் பார்ப்போம். இது வழியா? இங்கே எத்தனை இருக்கா? இதோ இருக்குப்பா பேப்பரு. ஏதோ ஒன்று இருக்குது, என்ன இருக்குன்னு தெரில. ஓடன் லூசஸ் தான். ஐயா என்ன ஐ? It's 1988, a face-off between deities on the rim of Cauldron Lake, high above its dark waters. Thunder roared, the old gods facing something even more powerful, something harder to define even. Or, changing the perspective, raving lunatics all, caught up in the frenzy of a shared delusion. The old gods, the corsairs of the Sea of Night, and the Dark One who yearned to stand in between, who had always stood in between, who would soon stand in between. We help you, you stay away from our family, Tor Anderson snarled over the thunder. Yes, until you all come to me, came the answer. That's never gonna happen, shouted Odin. I will take this as collateral, shall you remember our deal, said the Dark One. Blood arched from Odin's face as he fell to his knees. Lightning hit the dark figure on the cliff, and with that, he was gone. Tor rushed to his brother. Are you alright, bro? Effectively blind in that moment, the eye patch covering his left eye, his hand over the now empty socket of his right, blood oozing out of it. Odin cursed. The bastard took the wrong eye. என்னையா நடக்குது? ஏதோ நடக்குது, எனக்கு என்ன நடக்குதுன்னே புரியலையே. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் போகணும். இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து இங்கே கொண்டு வந்து இங்கே ஒரு ரெக்கார்ட் கொண்டு வந்து இங்கே போடணும்னு நினைக்கிறேன். யாரும் இல்லாமல் இருந்தால் சரி. First floor. Audience room எங்க இருக்கு? Audience room left. The old gods are gods. அப்பா கலெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஒரு வழியா. This is the one. But it's gone. Cynthia has the record. She will tell me where to find it. சிந்தியாட்ட கேட்போம். சிந்தியா அதுக்கு முன்னாடி ஓடி சிந்தியாட்ட கேட்போம். Door on its son. Cynthia targeted Tor specifically. Why him? Deal with the nasty Anderson fellow. His heart was broken. Cancelled.
leaks started appearing, it was too late. Shut her out of her own case. The dark presence is using Cynthia. Cynthia to keep me from the talking to Tor. Okay. Where is Angus Remorse now? Maybe as a young girl in love. A rock and roll cliche. The shadows to come alive. A gift. An on-off death wish. She has the record. I can get it out of her. Okay. Angus Remorse, where is it? Angus Remorse. Where is it, Cynthia? That's true. Beneath dark water. Too many hands. Too many hands, Frightened her. Cut She was- short. She screamed. And old folks care home. Old folks care home. The Angus Remorse record is in Cynthia's room. In In her a bathtub. bathtub. Okay. கிடைச்சிச்சியா அதுக்கு முன்னாடி ஓடின் ஏதோ சொல்லணும்னு இருக்கான் Angus Remorse. is missing. Who took it? Our shame becomes the pale horse. Oh, Tor, bro. Tor's love for you is in that song. That's why Cynthia wants it, to ruin him. She made Tor lust after her. We fought one scratching hag years ago. Now he's fallen for another, and we might lose him for good. One less Anderson. That isn't going to happen. Cynthia has Tor in the overlap. Angus Remorse is the key to get there. I need to make Cynthia reveal its location. மறுபடியும் ஓவர்லாப் போகணுமா ஓவர்லாப் நினைச்சாலே பயமா இருக்குப்பா எனக்கு ஆனா வேற என்ன அந்த ரூம்ல இருக்கு இது ஒன்று சும்மாவே கத்திக்கிட்டு இருக்கு எதனா இருக்கா இங்க ராக் மியூசிக் இஸ் ஏன்ஷியன் லாங்குவேஜ் கிராஷ்டு ஹோட்டல் ரூம்ஸ் இது ஒன்றையோ நான் பயமுறுத்துதியா சிந்தியா ரூம் எங்க இருக்கு சிந்தியா ரூம் மேல இருக்கு சிந்தியா ரூம் மேல இருக்கு இது கிடையாது சிந்தியா ரூம் எங்க இருக்கு சிந்தியா ரூம் இதுதான் ரைட் சைடு போனா இருக்கும்ல சிந்தியா ரூம் இதானே இல்லை அது கெயிலோட ரூம் சிந்தியா ரூம் பேக் சைடில் இருக்கிறது ஆம்பா சிந்தியா ரூம் வந்துட்டோமா Damn, lamp is gone. The lamp with the angel on it. He always loves a lamp. Found something funny while I was down there. Newspaper article about Tom, but it is called a filmmaker. The dark presence uses people's memories, their fears to corrupt them. Oh. Thomas Zane. Here. A power station. Everyone needs a hobby, I guess. Okay, A even lantern. Oh, இந்த லேண்டர்ன் தான் Was சிந்தியா Cynthia காண using சொல்லிட்டு it for இருந்துச்சு protection? ஓ Did she know ஆமால about the dark presence? ஓகே I feel like I'm missing some context here. ஓகே I'm guessing the woman in this photograph was not Cynthia's favorite. ஆமா சிந்தியா அடிச்சு வச்சிருக்கு அந்த ஃபேஸை ஓகே இது நான் பாத்ரூம் எங்க இது என்னதா Tor's a romantic, huh? For a very special woman tea. ரெஸ்ட் ரூமா ஏய் இல்லடா ரெஸ்ட் ரூம் எங்கடா போச்சு டோருக்கு வா டோருக்கு வா
பா ஒரு வழியா நமக்கு ரெக்கார்டு கிடைச்சிருச்சுப்பா. Anger's Remorse by Old Gods of Asgard. I need to play it in the jukebox. இப்போ கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கு ஜூக் பாக்ஸு. ஐயோ விடாது போல நம்மள. அதுக்கு முன்னாடி நின்று அந்த இடத்துல பார்த்துடலாம் ஒரு வாட்டி என்னன்ட்டு. ஓகே கேஸ் போர்டு இல்லை இங்கே இருக்கா என்னண்ணா? ஆமாம் சிந்தியாவுக்கு ஏதோ இருக்குது ப்ரொஃபைலில். சிந்தியா தாமஸ் ஜெயின் யார்? Close to someone named Thomas Zane. யார் அது தாமஸ் ஜெயின்? Is he? Tom was back. Tom had enemies. In a fancy hotel. Just his imagination. The nightmare started to creep in. Cynthia Weaver smiled. An old flame. Maybe Tom was taken. Oh. Okay. ஐயோ யார் யாது? The song will show me the way. Fearful whispers! Restless dreams! Where'd it go? Driven by passion, raging like a storm, with thunder and lightning and Leaders to the hug! யார் யாது? கொண்டுட்டானா? அவ்வளோதானா? ஓவர்லாம்